Update agbagokwanụ maka Sister Anastasia sịrị na ndị fada jife eme ihe ọlakịrịpụtụ. O kwukwazịrị wee sịrị na ndị fada na-afụta ha dịka nwunye ha. Ewetara m ya bụ akụkọ, ọtụtụ ndị wee tamụ nya atalụ m ligirigi ka ọ bụbụ sista nwa adịbụ unu ka Sister Anastasia nwa mma atabielu unu ile dịka ndị Catholic Diocese nke Ahịara si wee dee. M ga-agụpụtala unye kafa si wee dee enye. Ụfọdụ si na ọ bụrụ sista, ụfọdụ si na o melụ nke a, ụfọdụ si must I bring it, ụfọdụ si na mmelụ nke a mee nke ọzọ, na njikwa bụla ejenti na ejikwa wee zie efu na-eche na onye ọbụla bụ unu. Ụfọdụ si ego one ka a kwụrụ ụfa, ike ị na-ana aka azụ abụ gị ka ị na-ana aka azụ nye eji aka azụ malụ gị inechalụsi iju dị anya iyi ego onwe gị. Hia afụkwanụ m ife ka m gụpụtala unye ka esi wee dee enye tupu na asị nọọsụ iju dị na-asụ unu pụte. Hadel Wesi, Truth, Justice and Mercy, a pastoral response to the claims of former Sister Anastasia Kinso, now Salamatu biko ihe a bụ Latin, okwu Latin. Gịnị ka Salamatu anụnwa pụtara? Ihe ọ dịka ihe ọ pụtara nọ bụ former nya. Ihe nke a pụtara bụ na nya bụ sista abụ ọzọkwa na sista nya na ọ bụvu na mbụ kama na ọ bụ ọzọ kịta anụnwa. Ihe ndị a dị ebe anụnwa bụ introduction ka anyị mafee nya, maka na ihe a tele o toro ezigbo ogologo. Ka anyị mafee introduction a wee banyezie n'ezigbo okwu, maka na introduction a bụ ihe ndị unu m nubugolu na mbụ nya ihe ndị a sista afụdel. Ka anyị jee na ihe a. The fact of the case, Sister Kinso entered her religious congregation with incomplete academic results. It was within the congregation that she completed her studies, within the community supporting her progress. However, along the course of formation, she exhibited persistent psychological and emotional struggles. This situation was later known to be enoclophobia or sometimes agoraphobia, depending on the specifics. Why enoclophobia is the intense irritational fear of crowds or large gathering of people. Agoraphobia refers to fear of situations where escape might be difficult or help unavailable, including crowded areas. Psychologically, this fear is usually rooted in anxiety. People with this phobia might worry about being trapped, embarrassed, overwhelmed, or unable to escape if something goes wrong in a crowd. One of such triggered symptoms is panic attacks. Her phobia for crowds was a condition serious enough to warrant professional intervention. On at least 2 or 3 occasions, she was referred to a psychologist and a psychiatrist, including one at Ewu Monastery, where expert help was sought. Despite the church's investment in her welfare and attempts at healing, her inability persisted. Eventually, her superiors, following due canonical process, discerned that she was not fit for religious life. She was therefore asked to stay back at the central house of the congregation for onward treatment before a lawful dismissal, not out of my malice, but out of care for both her and the community. She disobediently left the central house and went to the Veritas University, Abuja. She was asked to return to the community, but she refused, threatening her congregation and writing from a wounded heart. Following her perceived dismissal, she eventually abandoned the Catholic faith altogether and embraced Islam. From there, she began to publish defamatory accounts of her time in the convent, portraying herself as a victim while casting the church in the role of oppressor. Sometimes she wears the habit and still bear the title sister. At other times, she wears the Muslim gown and a hijab as seen in the picture above. Canonical and the legal response. Dismissal from the religious life under canon law. The Code of Canon Law provides clear ground for dismissal of a religious who prove unsuitable for community life. Canon blah 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 blah, that a member is dismissed. Ihe nke anụ otu kazi biko nu m ga na-etinyezi unu na-agụ ya. Nya ihe ndị nke ngụpụtabụrụ na mbụ m ga na-etinyezi ulu na nwayọ nwayọ na-eji nwayọ na-agụ ya. Just na-agụchara ya nwayọ nwayọ na-aghọta kịta anụnwa maka o toro ezigbo ogologo, mana agụgo m nke kacha mkpa na ya, ihe kacha mkpa godi na ya. Inwezi ike na-akwụsịzi na-agụzi ndị a niile na-etinyezi ebe anụnwa, ma ihe niile a na-akọwa ebe anụnwa bụ na ya bụ sista
bụ onwelu ọnọdụ onwe kọndishọn onwelu bụ na ọ ma nọ nwunye a ọnọdụ ofu ebe ọ na-emie ka onwe ife ga-emie ka onwe nke nwa ga-emie wee meg ha nwa bụ ndị ụka na-emekwanụ ka ha malụ ka fa ga-esi wee gwu ya mana emegidego nke bụ na emenwurie na akpọnyekwurie onye na-afụ maka ihe a ma ndị na-eme afụkwa maka ife skọskọ na akpọjechara ya emee n'enu mee na anị fụ na ya bụ ife ekwere omume nke megideziri na ha chọziri ka ewepụzie anya na anya bụ ịbụ sista mana a chọrọ na ịbịa chụpụ ya maka na ọ bụrụ na fa na onwe ihe na-ese wee kpọsị ya na ebe akpa ya edebelie wee na-echezi mgbe a ga-emezi official dismissal mana mgbe ihe a na-emezi ya bụ sista anụnwa nọkọtasị ebe afọ gbaje ebe nwanụ na Abuja ebe a ka ọ nọzi bidozie kwutọbazia chọọchị ya kwutọbazia Katọlik chọọchị na o mechakwuru sonyezielu ndị na-akpọ isi naanị na-ekwuzi maka ihe anụnwa na-ekwutọzi ụka dịka ndị a si wee denye mana ha kwukwalụ na emechago nya maka ihe niile anụnwa na a na-achụ ya a na-ekwudo ịchụ ya maka ife na-eme na ọ bụ ọdịrị maka ihe ndị odelu nọ maka ihe na-emeri ya maka na achọpụtalụ na ihe a bụrụ ife ọ ga-emenwu ya na ọma nlunwu ọrụ ya ọma mbunwu sista ọma nkọnwu n'ugbo Chukwu ya na vineyard Chineke na ọma mmenwu ya na ọnya nwa melu a ga-eji wee napụ anya mana ọ dị ka ọ chọpụtaziri ike dị otu a na a na-eme ya na a na-akwado iwepie dịka onye sista o wee gbabazie ụka mgba kwubezie ife abụrụ eziokwu na ife anụnwa bụ defamation ọ bụrụ na egụchara ihe ndị ọfụma agakwazi n'iru wee kwuoli na ọ bụ ọkwanụ na a na-achụpụ ya dịka na a na-achụpụ ya na aka na-ekpekwali ekpele ka dịka onye kpafuru akpafu na ọ bụkwari na ọ nachite azụ na a ga-anabatakwali ya na a ga-anabatakwali ya dịka onye ụka kama na ọma mbunwuzi na onye sista maka na ihe na-emetụta maka ihe ọbụọdịrị na ọbụọdịrị maka ihe o bidogburu na ọbụọdịrị ihe anụnwa mere eji na-achụ ya achị nọ na ekwubugoli ya maka ihe na-emetụta ya unu ọ bụ na ịghọtasịrị ife ọ ka mma na ikiriri ihe onyonyo ọfụma maka ama m na otu a nsi kwuchakwu onwe ndị ga-abịa kpọbakwa onwe fe iyi maka na ọtụtụ ndị nghọta na-afịa ha arụ ihe ndị a niile m kwuru ebe a bụ ihe ndị ahịara Katọlik Diocese delu ọ bụrụ si ijudesịrị unu nọ ihe ndị ahịara Katọlik Diocese delu ya ka m fụkwa na-efeghalụ ndị nke m mgbe si ka m wefetelu unu kedu ife unu lụrụ na nke nwanne m biko denye na ngalaba okwu gịnị ọzọ ka m ga na-ekwu na abụrụ na udo ga na-achịrịrị kwudochie na ụmụnne m maka ndị chọrọ udo